Une des choses avec lesquelles on a le plus de mal, c'est de se donner du temps pour se développer sans avoir de but précis. S'autoriser à explorer nos envies et jouer avec nos idées. Personnellement, je sens que je suis dans une phase d'exploration avec la vidéo. Un moment où je dois suivre mon intuition sur les projets que je dois filmer, au lieu de vouloir tout de suite en tirer profit. Un tout nouveau projet s'est présenté à moi. Un événement auquel je n'aurais jamais assisté si j'étais tout seul. A festival? Yeah. About African music, African dances, you know. So it's samba. The main dance is samba because the festival is samba no pé. Okay. So the main dance is samba. Then is kizomba, is quite similar but more slowly, more sensual. More Latino. And samba is more happy, you know. So they invited us to that festival because there's a lot of girls. They need minds and they need like good vibe, you know. They need to. I love the animate. idea. I love they, the idea. they need to animate the festival, and we are like sociable. We can speak more than 2-3 languages, so it's good. And it's good for us because we can learn and we can know more people and improve our languages. And it's good for them because they have more people and they have a nice festival or more happy, you know. En gros, est-ce que tu peux raconter un peu ce qui vient de se passer, ce qu'on fout et tout là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? Ouais, genre comment on est rentré et tout. Henrik connaît bien l'organisateur. Il connaît bien l'organisateur, du coup, il nous a eu des places. Il y avait une place qui manquait pour toi. On a dû te faire passer pour Nicolas Mariano. Marino. And I'm like, You see? Portuguese. That's fine. You see? Now this is the difficult, beginner, intermediate, advanced and open level. Yeah. And we will come to this one right now. And then you can choose for the next ones. We finish at 8 o'clock. Okay? Fucking hell, okay. But you can leave on whenever you want, and you can be changing between classes if you want to rank like different kind of styles. Yeah. So, Okay. Yeah. I'm following you. All right. So let's go. If you want to do with music, now it's my time. Só pensa roubar, é matar e ferir, estudar e que é bom, mano, não sei. Assim como vamos fazer então? Nossa juventude ainda fica frustrada. Nós já não queremos mais trabalhar. É coisa dos outros, queremos trabalhar. Você é cantor, você é pedreiro, você é marceneiro, você tá sair bem. Você é cantor, você é pedreiro, você é marceneiro, você tá sair bem. Enquanto uma soja está morando roga, vender comida em seu carvão. O minguito lixado está morando na via, com a sua pistola saltando nas pessoas. Como vamos viver assim? Nossa juventude estamos perder. Agora é só lamentar, agora é só chorar. Ai, 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 ai. Ai, ué, tá male, tá male, tá male, tá sair male, tá male, tá male, tá male, tá sair male. Cessa, ai, ué. Você é primeira, você é zungueira, você tá saindo bem, você quer estudar, você... Nobody cares about your experience, so nobody will judge you. If you don't know how to dance, they will kind of teach you, you know? Yeah. So you do... I would be so scared to dance with someone. It's not at the beginning you feel not confident. For example, I started dancing with couples like when I was 16, so I was dancing with people who danced more years than me, more time than me, so I feel like I'm a kind of baby near them, you know? Yeah. So I'm quite, you know, shy. But then you just little happy, and the people don't want to judge you.
you come, you catch a lady, you dance, and they feel happy with that. Yeah. You know, for example, you come here. Where are you from? Poland. Poland. You see, you can dance, and if you make a mistake, they don't care, and they can teach you. You know. So, for example, I can do like this. You see? Just free, you know? I'm not doing like a right steps. You see, we did a mistake, but she's laughing, you know? Because it's happiness. Yeah. And that's what dance means, you know? Bon, c'est vraiment hyper spécial, comme je te disais, c'est un autre monde, mais il y a énormément de choses que je trouve fascinantes en fait, notamment la confiance des gens, et en fait cette confiance en l'un, comment dire, la confiance entre partenaires en fait, parce que c'est vrai que c'est souvent des danses qui sont très proches les unes des autres, tu vois. Il y a toujours un leader et une personne qui se fait leader, et c'est fascinant en fait, parce que les gens se rendent compte, il n'y a pas vraiment de question de taille, d'âge, de couleur ou de quoi que ce soit. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des bleus, tu vois. Et ils sont tous là pour danser en fait, et je t'avoue que moi c'est pas du tout un truc dans lequel je me sens, comment dire, à l'aise, mais j'ai quand même envie d'essayer, parce que j'ai l'impression que ça te donne une espèce de confiance en fait, le fait de savoir que c'est satisfaisant, tu vois. C'est vraiment quelque chose de très humain d'aller vers quelqu'un et d'avoir une connexion même physique, tu vois, de sourire, de bouger, de se déplacer avec cette personne. C'est une expérience assez incroyable, tu vois. Et je pensais pas que j'aimerais autant shooter ce type d'événement et ce type de vidéo, et en fait c'est hyper intéressant quoi. Là je vais essayer d'aller interviewer quelques personnes pour arriver à faire vraiment une vidéo authentique. Il faut que je sois honnête ici. D'un côté j'étais fasciné, mais de l'autre côté je me sentais incapable de le faire. Je me sentais juste timide, c'était hors de ma zone de confort à 1000%, et j'avais besoin d'en parler avec quelqu'un. Many of my friends we're close ones from childhood. Nobody's into this really, and I think it takes a lot to start maybe, but I'm really thinking about it, like just to experience it once. I don't want to stay in my shell and say, yeah, it's not for me, you know, like, because it's really easy to do that, and it's really comforting. As a guy, I think it's quite difficult. Yeah. Because you have to know so much, and you have to feel the woman which foot is or leg is her weight on, and you have not only to do your steps, you have to lead her. Yeah. And this is, I think it's very demanding. It's not an easy dance to learn. Yeah. I'm wondering if anybody can learn this. I don't know. Yeah. I guess you have to try. Like there is no answer. Yeah. And you want to feel the closeness of someone. You don't know. That's maybe something too. It's different. It's different if you hug a friend or somebody from the family. Yeah. And Kizomba actually comes from Angola, and it means party. And it used to be a dance of the family. Okay. So the cousins and grandfather and granddaughter or grandson, so they all dance together. Really? Okay. And from that, this is the origin, to have a party and to have a good time, and not just a couple dance. Yeah. Ça va, on suit normal. Toi, tu parles français? Pourquoi tu C'est sûr, mais c'était quoi comme Arrête, niveau? on s'est parlé hier soir, t'as oublié déjà? C'était quel niveau? Franchement, c'était super beau à voir, mais j'étais perdu. Là, c'est intermédiaire. Ah ouais, stylé, franchement, Yeah. vous êtes un peu stylé dans votre vie. Merci, c'est collé. Excusez-vous bien. Demain, vous êtes là? Oui, à demain. oui, demain, d'accord, encore. Je te jure. C'est trop marrant. T'es un ouf toi. Merci à toi. Ciao. Bon alors, feedback mec. Moi ou lui? Moi? Ouais. Feedback. la In reprise. English, so what's your feedback? Feedback about this Sembanupe festival. It was intense, a lot of energy. It had a lot of time that I didn't dance, and it was a pleasure to meet again the dance universe. A lot of girls, a lot of vibes, good vibes. So you're going again tomorrow? 6 hours tomorrow, and tonight is a party.
tomorrow is a party again, and it's like a social. For you. Hello. En tout cas, j'ai appris plein de choses et je me suis bien marré. J'ai passé une excellente après-midi avec Noah et Henrik et j'avais hâte de découvrir la prochaine aventure. Je me suis aussi fait une petite promesse à moi-même. La prochaine fois, je serai pas juste derrière la caméra. La prochaine fois, moi aussi, j'irai danser.